Whenever the word prison is mentioned, what comes to one's mind is of a place where life is so unbearable, with poor living conditions, infringement of human rights, and even sometimes hard labor. Things are, however, different in this correctional facility. In the last 2 years, Nakuru Women Prison, which is a home to more than 200 inmates, has seen tremendous developments in line with the prison reforms that the government kick-started in the year 2003. And to gain more insights into some of these achievements, we had a sit-down with the officer in charge and whose leadership this facility has seen all these remarkable developments. Okay, my names are Emily Momanyi. I'm Senior Superintendent of Prison, officer in charge in this institution. I was posted in Nakuru back 2017. Yes. I reported here 2017, 30th of March. Immediately she took over as the officer in charge. It didn't take her long to identify areas of priority. On top of our list was the need to set aside a room for psychological counseling. So much for this specialty. It's just amazing, and also the fruits, like them, they become healthy, and most especially thanks for the special visits because it's not common. Prisoners are like my children, and I feel that they are my children. I am the one who knows what they need and what they were needing mostly. When I came here, I saw they were needing first counseling rooms. Remember that this person is a human being. Yes. She came from her home, she has left her children, she has left her undone things. She's given sentence, maybe for whichever sentence. Remember, her mind will take her back home. She left the children without anybody. So, counseling is the main backbone in the institution. And close to her heart is the daycare project. One project that I'm very proud of and I thank God of is the daycare that we are finishing now. When I came here, the children used to stay inside with their mothers since morning to evening. To me, that was not good. We need these children to be exposed outside the perimeter, this fence. Because what we do here since morning to evening is instruction. We instruct this woman how she can work, how she can do this and that. And I believe that in this institution, anytime it has its own unique routine work. Yes. So we don't want these children to be exposed to this. Because there is work, there is time for counting. You will find the children standing to be counted. Yeah, that one, it is not meant for the children. So, how did she manage to pull the resources together to put up the daycare? I talked to a well-wisher, and one well-wisher said to me, I don't have money, but I can try a little bit. What do you want exactly? I told the well-wisher, if you can buy me the material, I can manage myself and I can provide labor. And for first time, he brought me 20 bags of cement and whatever, sand and the stones, building material. So I started like that. So we started, now we are almost finishing it. We have put a tile on whatever. Now our children are going to be outside this fence.
and they will mix with other children who are not in prison, but they will be joining their mothers during evening. Yes, they will eat outside, they will play like other children, they will do whatever, and then evening they will join them. Her desire to see children accompanying their mothers to prison experience a normal life pushed her to come up with the idea. You remember that the children, they don't have warrant to come into the prison. And because of the offense the mother committed outside, now the child will accompany the mother, but he doesn't have any warrant to be in prison. So my hope and my desire is to see these children stay like other normal children at home. And that is why we managed to build that daycare. It resembles like your own house because it has a washroom, it has a playing ground that is like a sitting room, it has a dining and where they can sleep, where we call bedroom, and it has kitchen inside. So these children, we start teaching slowly to know how they can sit on the table to eat their food, they can know how to pray, they can play like children and mix with other children. That is my joy. The love she has for the children also extends to their mothers. Mother prisoners in this facility are allowed a maternity leave akin to those women working in the public service. Yes, a woman having pregnant is a vulnerable woman. And like yours and like me. That woman, we cannot overload that woman with work. No. When she comes and she proves it to us that she has a pregnancy, we take it to the doctor, he confirm it, we give her light duty. Light duty is like kuchagua maragwe. The work, and she can sit down and just have a look and do it without using excessive force. That one is before she delivers? Before she delivers. And when she delivers, unlike other old women, we give maternity leave for 3 months. Maternity leave. That woman will stay for 3 months. We will give her support, warm water. Our work is just to breastfeed the child, yes, and to take care of that territory of her. But she has a support, our support, until she gains energy. Even more special care is given to those inmates with rare medical conditions. Nilikuwa nafikiria vitu mbaya, but nilikuta jela ni pali pengine pa tofauti. Cause ukipata kukata na madam mnabonga na yeye, sikuwa na imagine. Saa she's very friendly. In fact, sometimes hata unaweza kuta yeye ndio anatu advice. Kama by the way mami niko na stress kitu fulani, nataka kupeleka mtoto home. Anakuuliza shida yako ni gani? Ni sabuni. Sabuni endelea pale kama miti 3 hivi ya kufulia mtoto. Ni imagine ni ndo kila mtu ako na yake hapa mpya. In fact anatushughulikia, tunaona ni kama enyewe tuko na maadhi, tunasema mokoro maadhi, at least tunafurahia wale watu. But we have also those we give them 6 months because of medication. Sometimes medical condition. Sometimes they are positive, and she's supposed to breastfeed this child for 6 months. So this woman also you cannot send out for labor or anywhere far from her child. Yeah, you can't. It has to be near, because the child will breastfeed for 6 months without eating anything. After 6 months, we cut off the breastfeeding, and that child will be given, introduced to food. Madam Momanyi believes that spiritual nourishment is a key component in rehabilitation and reformation of the inmates. Yes, when I came here, I found we had a challenge of having a church inside the prison, because our inmate, you see, our reforms start from
spiritual. Spiritual is the backbone of somebody who want to stand or who we are reforming. Spiritual is a backbone. So when I came here, the inmate were using one of the wards to make it as a church. And I myself, I went in and I found that it was not conducive. You see, inside the ward, we were having a toilet, washroom inside. So you see, many of the prisoners come from very humble background. Others, they don't know about church. Sometimes you will see somebody is going to visit washroom and churches continue here. Sometimes we don't know, we have shortage of water. You can imagine the situation. By the time she was posted here, she found prisoners congregating in one of their wards, which served as the church. This situation did not amuse her, and she started another journey of mobilizing resources to put up a church. This is a challenge, and when I saw it is a challenge, I started, and everybody was coming here, I will mention that one. Everybody was coming here, I will mention we don't have a church. Remember, we don't have a church. You build us a shed. And even somebody who came here, he was telling me, I will do it for you, Emily. But I think God in a miraculous way did it for us. So some time back, I think it was last year when we were at main prison, and the Chief Justice came, Honorable, the President of Supreme Court, Honorable Maraga. And I was given a chance to speak, something. And I said to the well-wishers of Seventh-day Adventist Church, I said, I think I have something to ask for you today. I am requesting you build us a shed so that we can call it a church. Those are the people who came. It was faster. So one time they called me and say, now your request is approved. We want to come and build for you the shed. I told them, welcome. And when we come here, we pray, we thank God. We thank God so much. So that shed was built in one day, the one you see. So it to me, I said, it took the hand of God. Nimeshikiwa robbery 2018. Nasikia niko fine since nilikam. Tukua hivi, tumeona maendeleo. Tuna feel comfortable, tuna feel tuko home. As in, atuoni kama kuna difference yoyote ya watu wa nyumbani. Stress tu ni kesi. Una face case gani? Mimi na face robbery with violence stroke too. Before the beds were brought into the facility, the idea sounded like a wild dream to many. Madam Momanyi, however, had a conviction of having the beds. It me to go and see the Father Peter, the founder of Faraja Foundation. When I went there to see Father Peter, he promised me 250 beds, and exactly we received it. And we thank them so much. I told them, hear me from today. I believe from my heart that one day we will be having beds in this institution. And it was like a dream, It was like a dream. Because even the officers themselves, they were sleeping on the floor. There were no beds, even for the officers. And when I received those 250 beds, it was just a miracle. Madam Momanyi has also done everything possible to guarantee the physical security of the inmates and the staff in this facility. Initially, the facility was surrounded by a live fence, but this is going to be a thing of the past. The Answer Sisters Foundation
also a non-profit organization based in Nakuru, are building a perimeter wall around the prison. Nilipokuja hapa, mama mmoja alikuja akaniuliza. In fact walikuwa kikundi ya wamama. Walikuja wakilete chakula donation ya wakati ya Ramadhani. Na wakasema tulihusika kujenga mosque hapo nje, lakini wafungwa hawajakubaliwa kwenda kutumia, wafungwa wa mama. Na ndio wakajenga adjacent to hapo ukuta yetu tu. Walijenga tu hapo. Lakini sasa walionyeshwa kujenga nje badala wangejenga ndani. Sasa iko nje huko na wafungwa hawajakubaliwa kwenda kutumia. Nikawaambia ni kweli mlijenga, lakini nao hata mimi bado siwezi kubali wafungwa wa access. Kwa sababu hiyo msikiti naonanga wanaume wanaenda huko. Na tena ya pili, hata kama si wanaume, iko nje ya jela. Ni kama kutoa wafungwa hapa kupeleka kanisani huko nje huko. Nikamwambia haitawezekana. For security reason. Sijui ni nani yako ndani ama ni nini imewekwa ndani. Nikawaambia kama mtataka na mnasikia mko na hiyo mwito yenye mlijenga mkajengea wa mama wa Women Prison Nakuru, basi tuende extra mile, tujenge wall kuleta hii msikiti hapa ndani. Sio fence, tujenge wall. Mimi naitwa Nazmin Hussein. Mimi ndio chair lady wa Ansar Sisters Nakuru and Nairobi. Sababu leo tumeleta hapa simiti ili tujaribu kujenga boundary wall katika hii Nakuru Women's Prison. Hawa wafungwa ni wafungwa wetu. Hawa wafungwa ndio wamefanya makosa, lakini ni kwa bahati mbaya. So hao pia wanahitaji kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na kumwabudu Mwenyezi Mungu ni lazima wawe na msikiti ambao wataungana pamoja, wajadiliane pamoja. So tumejenga hii saizi, lakini hii si ya kwanza. Tulifanya kujenga ya Lang'ata Women's Prison, tumewajengea msikiti na tumeifungua last year July. So tukaona tushajenga kule na sisi ni wakazi wa Nakuru. Tukaona afadhali pia tukuje hapa tuwastiri wanawake wetu ili wapate kumcha Mwenyezi Mungu. The perimeter wall is 60% complete. As a way of empowering the women inmates, Madam Momanyi has initiated projects that will see the inmates who have served and completed their sentences become economically independent. Nashukuru sana kwa sababu sikuja nikiwa vile nilikuja msichana mbaya. Saa hii ya kwanza nimemjua Mungu. Ya pili nimefanya course hizo nimefanya ambao singefanya nikiwa pale, kama hii hairdressing pale singefanya. Unaona, jela mimi naona ni faida kwangu. Jizi nimekaa jela. The inmates here are trained on various trade tests which not only earn them certificates but also income that some of them use to support their loved ones back at home. Petty offenders, 3 years and below, hawapati good rehabilitation. Petty offenders hawapati good rehabilitation ama enough, ile tunaita enough. Wanakuja jela, wanaenda hawajapata kitu. Wanakuja, wanaenda hawajapata kitu. Yaani wanatumika kama kwenda kwa shamba, kufagia, kufanya kazi ambayo hawawezi kupata skills, enough skills. But tangu nilikuja hapa nilionelea wale watu wanaitwa petty offenders. Tukawa target. Kwanza tunaangalia ametoka wapi. Kulingana na hiyo kifungo yake, ametoka wapi? Ametoka nyumbani kwake ama ametoka vitongoji, kibanda, mali ya kukomboa. Kama ametoka mali ya kukomboa, ana qualify bakery na salon. Ana qualify hizo vitu mbili. Salon, bakery. Kwa sababu bakery iko na vitu mingi ndani. Salon iko na vitu mingi ya beauty iko ndani. So hao watu wanakomboa manyumba town wana qualify hiyo. Na wa pili, wafungwa wa pili, kategoria ya pili, kama ni mkosaji na ako nyumbani reserve, hawezi qualify hiyo.
bakery kwa sababu atapigia nani? Hawezi qualify salon, atatengeza nani? Watu wanaenda shamba. So huyu mtu, hawa watu tukachagua kwa kategori mbili. Huyu mwenye ako na kwake nyumbani, tukasema tutamfunza kujua ukulima. Mmoja ni hiyo ya kuku, sungura. Ya pili, ajue kuweka mboga ya kienyeji. Hakuna siku haina market. Iko na market ready. Mwaka nenda, mwaka rudi, January to January. Iko na market. Akipanda from day one for 3 weeks. Akipanda na ile style tumemfundisha. For 3 weeks ako kwa soko. Amechuna ya kwanza 3 weeks. Tutaenda tuone, nitaenda kuwaonyesha. Alafu wakati anaendelea kupanda hiyo mboga yake na kuota maji hapo, akuwe na seedling ya miti. Ya kwamba watu wakitaka miti, varieties ya miti atapata kwake. Atapata hapo kwake. Si kila mtu sasa atapanda miti? Atapata wapi? Hiyo seedling atapata wapi? Hapo kwake ndio atapatikana. Aya, yeye the same person atakuwa na mali ya maua. Atakuwa na nasari yake ya maua ambaye anaota mboga yake, anaota seedling, anaota maua. Sasa wengine watakuja wakutaka maua, watapata hapo kwake. So huyu mtu utapata ako busy, ako na pesa all the time. Huyo mtu hawezi kubrew, hawezi pika pombe. Ataenda kufanya hiyo kazi na atapata pesa. The produce from this kitchen garden, for instance, is also used to supplement the diet of the inmates. Among the people working closely with Madam Momanyi in empowering the inmates is Her Excellency Madam Rachel Ruto, the wife to Deputy President Dr. William Ruto. Kuna project ilikuwa inafanywa inaitwa cross stitch, ambaye ililetwa na Mama High Excellency Mama Rachel Ruto. Niliomba Mungu sana kama hii project inaweza kuja hapa ili isaidia hao mama ambao hawajiwezi na wako kwa gereza. Wengine ni wamama ambaye hawana wazee. Hawana mtu aliwacha nyumbani. Watoto wanakuja hapa, hata sangine wanalia mpaka hata unatoa pesa yako mwenyewe kama transport, mtoto arudi. So hii ni big project ambayo imekuja hapa, ambaye nina recognize na nitakumbukwa miaka mingi ambayo nitakuwa nimeenda nje. Wacha mwaka 2, sitakumbukwa, nitakumbukwa mwaka mingi. Kwa sababu hii pesa itakapoenda inaenda kwa mfungwa direct. Na ikienda kwa mfungwa direct, unaona mfungwa anatoa, anapatia mtoto wake kama school fees, anatoa, anasaidia nyumbani, akiwa gerezani. Hiyo si ni big achievement. Yes. The efforts of both the inmates and officers in this prison paid off when they became position 1 against very strong competitors in poultry farming category at the just concluded 2019 ASK exhibition in Nakuru. Hii ni local chicken champion. So, what prepared her for this big responsibility and made her who she is today? Nilikaa Lang'ata close to 5 years kama deputy officer in charge. Na mambo mengi tulihusika na well wishers kwa karibu kama deputy officer in charge, na nikishikilia kama officer in charge kwa muda, kama officer in charge kwa away. So nilipata big exposure kwa Lang'ata. So mapenzi yangu pia ni kwamba Commissioner General angesikia ya kwamba sometime ni vizuri kunacha hawa youngsters ambaye tunawapata kuexpose kwa jela hizo kubwa kubwa, ambaye wanaweza open their minds na kuona kumbe hii iko possible, hii iko possible. Yeah. Les Brown once said that our ability to handle life's challenges is a measure of our strength of character. Unajua watu wakisha kaa pale moja kwa muda mrefu hawakubali kutoka. Na ndio Commissioner General alitueleza kwa meeting ya juzi yenye tulikuwa. Alisema ujue station yenye huko si uko ya kwenyu ati sasa ukishawekwa mahali utaki kutoka. Your services are needed somewhere else. Kama ulikuwa mtu mzuri hata huko enda ufanyie huko.
hiyo mazuri uende ufanyie huko. So watu wanatend kukaa pale moja na wataki kumove. Na haswa young generation. Najua sasa mimi labda ninaenda kuretire. Hao watu ambaye miaka yao bado ni mingi, wakubali kutembea, akisikia transfer amove. Labda hiyo ndio opportunity ya yeye kurise na kwenda kuwa mali mpali siku zijazo. Kwa sababu atasoma challenges ya hapa, asome ya pale na finally anakuja anakuwa mtu mzuri zaidi. Anakuwa reformist. Lakini akikaa pale moja utajuaje kulikuwa na mali nyingine inahitaji? Sasa kama for example, nilikuwa bado niko na miaka mingi ya kufanya kazi. Nipelekwe station nyingine tena haina vitanda. Si nitaenda niweke vitanda huko? Hii maendeleo nimetoka nayo hapa, nipeleke huko. Yeah. And how does she feel about all these achievements? I feel nice. I feel proud of it. Yeah, nice. Okay, and the colorful work done by Madam Momanyi in this facility can only best be summarized in a single phrase by Molly's Marty. A noble leader answers not to the trumpet calls of self-promotion, but to the hushed whispers of necessities.